Hladni zagrebački vjetar nošavao je prosječne mrlje kiše kroz ulice donjeg grada, stvarajući one tipične november atmosfere kad se život čini siv i beznadno. Među visokim staklenim zgradama poslovnog centra, luksuzan banka Prima Kapital izdvajala se svojom elegantnim mramornom fasadom i zlatnim detaljima koji su odisali novčem i uspjehom. Kroz velika stakla mogao se vidjeti moderni interijer, pun skupog namještaja, profesionalno obučenog osoblja i klijenta koje su odisale prosperity. Davorin Novak, 30-godišnji financijski menadžer, hodao je brzim koracima prema banke u svom skupom talijanskom odjelu, noseći leder aktovku i zlatni Rolex sat koji je bio poklon za njegovu nedavnu promociju. Davorin je bio primjer moderne hrvatske uspješno priče. Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, radio je u nekoliko prestižnih companies prije dolaska u Prima Capital i bio je poznat po svojoj analytical umjeću i sposobnosti za profitabilne investicije. Odgajao se u dobro srednje klas obitelji iz Zagreba, gdje su mu roditelji usadili vrijednosti tvrdog rada i achievement. Davorin je uvijek bio ambitiosa i determined da dostigne success, ali također je razvio certain arrogance i distance prema onima koje je perceived as less successful or accomplished. U njegovom worldu economic status bio je primary measure človeka vrijednosti. Dok se približavao ulazu u banku, primijetio je muškarca middle age koji je sjedao na stepenikama pred buildings. Ovaj čovjek bio je, čini se, v njegovim poznih 40-ima, obučen v dirty, torn clothing, s long, nečišćenim hair i beard koji nije trimanovan već mjeseci. Na his face bili su visible signs teškog života, lines od worry, tiredness od sleeping u exposed places i general appearance od someone koji je prošao kroz značajne hardships. Ovaj čovjek bio je Mirko Tadić, former small business owner koji je izgubio sve tijekom gospodarskog krize nekoliko godina ranije. Bilo jednom tulajnik uspješne construction company, Mirko je built svoj biznis od scratch, employing 12 robotilci i contributing the local economy. No combined effect ekonomske recesije, bad business partnerships i nekoliko major clients koji nisu platili svoje debts dovelo je do bankruptcy njegove companies. Gubeći svoj biznis značilo je gubljenje his home, his financial stability, a eventually his marriage kada njegova žena nije mogla handle stress i uncertainty. Mirko je završio na ulicama, living v shelters kada je available ili sleeping outside kada nije bio choice. Unatoč his desperate situation, Mirko je maintained strong work ethic i determination da pobijedi svoj circumstances. Oprostite, gospodine, rekao je Mirko risingovši se with dignity unatoč njegovoj obvious poverty. Možete li mi pomoći s malim change za hranu? Ne vyprašavam milostinđa. Ako imate any work što trebam raditi, spreman sam. Davorin je ostao frozen for moment, looking v Mirko's mixture od disgust i discomfort. Njegov first instinct bio je da quickly pass by bez engaginga, ale Mirko directly addressed Njega i simply walking away would be too obviously rude. Izvinite, Davorin je skazao coldly, ale ne dajem novac na ulici. Imate shelters i humanitarian organizations za takve situacije. Razumijem, Mirko je odgovarao calmly. Nisam traživ milostinja. Pitao sam za work opportunity. Kunjen raditi anything. Čišćenje, organizing, maintenance. Davorin je pogledao Mirko s growing irritation. Pogledajte sebe. Mislite da anyone bi gave vam posao kada izgleždate tako? Uspešno business requires professional appearance i standards. Imao sam biznis njakugaš, Mirko je skazao quietly. Construction company sa 12 employees. Ponekad circumstances change, but skills ustažu. Očigledno niste imao such good business skills ako ste ended na streets. Davorin responded dismissively. Success requires more od luck, requires dedication, proper planning, i ability to maintain standards. Mirko's face showed flash of pain pre those words. Alivin remained composed. Prava je, gospodin. Hvala za vaše vrijeme. Davorin je ušao u banku, dismissing encounter without further thought. Za njega interaktacija bila simple irritation, someone od lower class attempting to waste vremža njegovija. Ničemu pao na da consider Mirku kao real person sa history, skills ili potential.
3 mjeseci nakon toga encounter, Davorins life počeo je da pokazuje cracks koje nije očekivao. Economic volatility koja je affected cijelu Europu počela je da has serious impact na Croatian financial sector i Prima Capital je bila među bankama koje su most affected. Global inflation, rising interest rates, i uncertainty u real estate market sazdavali su perfect storm za financial institutions. Davorin je prvi put komencao da osjeća anxiety u svojoj poziciji, kada je management announced layoffs across various departments. Kao financijski menadžer Vin je відповідав za portfolio koji je počeo da shows significant losses zbog market volatility. Clients koji su vložili millions genom njega počeli su withdrawing their investments, causing additional pressure na njega i banku. Davorin, rekao je jeho boss, Aleksandar Petković, senior managing director, during privaten meetinga u njegovoj office. Znaš da cenimo tvoj rad, ale financial results u tvom department nisu bili satisfactory v recent meseci. Davorins heart rate increased, ale pokušao je maintain profesionalni composure. Aleksandar, to su external market forces koje nisu pod mojim control. Evropa overall affected ekonomskim faktorima. Razumijem to, Aleksandar je interrupted. Ale v current environment, banka mora direction resursi onde gde mogu generate najbolji return. Looking na restructuring i možda eliminating nekakve positions koje nisu absolutely essential. Ova conversation bilo je Davorins first real indication da njegov position može biti v jeopardy. Kroz godine uspešne karijere, nikada nije seriously considered possibility da može lose job. Njegov lifestyle zavisao je na njegov high salary, expensive apartment i centru Zagreba, luxury car, dorogi holidays, fine dining, costly hobby i socijalni events. Following nedelje, Davorin's anxiety intensified kako je watched colleagues being called u management offices i subsequently cleaning nemnoho njihovih desks. Atmosphere u banci became tense i competitive kao everyone tried to prove their indispensability. Njegov portfolio продолжio da deteriorate kak klijenti withdrew more investments i novog biznes stalo scarce. Davorin je worked longer hours, trying to recover losses, ale market conditions remained unfavorable. His sleep suffered, jeho appetite decreased, i Vin počeo da experience physical symptoms stresa, головний bolest, stomach problems i constant feeling anxiety. Od home, situacija stala equally stressful. Njegova long-time girlfriend Petra počela je express concerns o njihovih financial stability i budućnosti. Planning wedding koji su obsuždali mesecima suddenly izgledalo neodređeno, kao Davorin stao evasive o dates i planiranju. Davorin, šta se dešava? Petra je pitala over večeri u expensive restoranu, where oni obično redovno. Izgledaš umorno? Stranno, i ne ćeš mi reći šta se dešava u poslu. Sve je u redu, Davorin je lhao, ne želeći to admit his uncertainty. Samo određeni pressure at work, ničeg što neću handle, ale Petra nije bila convinced. Ona je poznavala Davorin dovoljno dugo da recognizable signs tension i worry kuđi pokušava hide. One evening, kakvin se vraćao vid neuspešnog dnja u banci, gdje je mesao čuo whispers o additional layoffs, Davorin je encountered Mirka again, na istoj road gdje su se prvi put sreli. Ovo time, Mirko je bio sa malom grupom people koji je bio organizing some tip community work project. Mirko je bio helping distribute free meals, the homeless i low-income ljudi u area, working's local, humanitarian group koja je set up makeshift stanica na mestom square. Unatoč njegovoj continued difficult circumstances, Mirko je bio aktivni i engaged, helping others kako je mogao. Davorin je zastao za moment, watching scene. Za prvi time, on vidio Mirka kao person doing something constructive rather than simply begging or being burden. Still, njegov pređurasude i pride prevented njegov od any positive engagement. Mesec dana nakon tog viđenja, ono što je Davorin most feared kunajno se desilo. Aleksandar ga je pozvao u njegov office za onu conversation koju je dred već nedeljama. Davorin, žao mi je, ali moram da ti saopštim da Bankar restructures i vaša pozicija je između onih koje eliminate. Words hit njega kao fizički blow, ali Aleksandar bin sam ovde 5 godina. Moj opšti performans je bil excellent,
Znam, i to nije lična. Current economic climate forces nas da narrow focus na samu core operations. You'll receive severance package prema vašem kontrakt i naša HR, TSC, provide references. Davorin se trudno da proces informacije. Kako skoro? End od meseca. 2 nedelje da wrap up projects. I transfer responsibilities. Walking kući od banke za posljednji put, Davorin je osjećao mixture shock, angry, embarrassment i fear. Nekoliko godina njegovog self-worth je bio wrapped u njegov professional identity. Bez posla, huđe bio, at home conversation s Petrom bilađe painful. Shattered, on je skazao, padajući u kreslo u njihovoj dnevnoj sobi. Šta je shattered? Petra je pitala alarmed by njegov appearance. Mođe work. Banket eliminirao moju poziciju. Petra se zaljela tišino za several moments. Za koliko vremena? 2 nedelje do krajnji dan. A šta ćemo raditi? Mortgage, car payments, sve naši mesečni troškovi. Znam, Davorin je skazao, njegov voice breaking. I don't znam yet. Coming nedeljama, kao Davorins severance package, quickly disappeared u mesečni bills i obligations koje nije mogao imediatno reduce, his financial situation uhvatio deteriorating rapidly. Luxury apartment stao je finansijski burden, car payments stali unsustainable, a credit karti reached their limits. Job market za senior finansijski positions bilađe extremely competitive due the industry-wide layoffs. Davorin je applied the dozens pozicija ali faced rejection nakon rejection. His previous air od confidence zamenjen growing desperation. Petroleum počeo da question njihovu relationship as Davorin's prospects worsened, i njegov mood stao increasingly depresivni i irritable. Možda trebamo break, ona je suggested jednom evening. Ovo nije life koje imam imagined. Jen departure left Davorin completely alone, facing financial kola bez emotional support system. Od mjesec poslije losing his job, on je forced the move iz njegov expensive apartment u much smaller, cheaper przestranstva na outskirts grada. Od 2 mjeseca kao njegov savings bili completely exhausted i unemployment benefits inadequate to cover basic costs. Davorin je počeo da experience what do tada bilo unthinkable, real possibility da ending na ulicama. One cold December evening, desperate i out. Opcija. Davorin je found himself walking ulicama grada, looking za any opportunities za quick income. I što je gde se sreo Mirka yet again, ovać time working late night shift na local diner, gde je washing dishes za minimum wage. Kroz window, Davorin je vidio Mirka working steadily, focused na njegov tasks, tako treating jobs as dignity unatoč how humble bilo. Za prvi time, Davorin je počeo da see Mirka differently, ne kako failure ili burden, vpreki kako person koji je maintained work, ethic i dignity unatoč extremely difficult circumstances. Sljedeće nedelje kada je Davorin's situation postala poistinu desperate, bez rent monies, ograničena food i growing pile neplaćenih bills, on je svojol važnu odluku. Poniženih ali determined, on je returned the local ploštat where je prvi put vidio Mirka helping distribute hrana, hoping to find him once again. Mirko je bio tamo, working s humanitarian group, setting the evening meal distribution. Kada je spoteo Davorina approaching, njegovo lice showed surprise ale ne judgment. Gospodine, Mirko je skazao calmly, recognizing njega. How možem pomoći? Davorin je stood tamo za moment, struggling, what to say. Njegov pride i dignity vojevali protiv njegovim desperate need za help. Ja, počeo je, then stopped. I need work, any work, and I know ti bi skazao neke užasne things before. Mirko je posmatrao njega carefully. What happened? I lost my job, lost my apartment, girlfriend Levo. I don't znam where else to turn. And now? Mi dolaziš za help? I znam how to seudi, Davorin je admitted. After kako sam treated tebe. I wouldn't blame tebe if rejected me. Mirko je bio silent za moment, studying Davorin's face. Finally, on je skazao, sidi, want some coffee? They sjeli na bench near food distribution station. Mirko je poured coffee iz termos i handed it Davorin. Tell me o tome što se desilo. Davorin je told celu priču. O banki, losses, layoffs,
kako njegov living standards collapsed, kako people u njegov life disappeared kada njegov prosperity vanished. Mirko je slušao pažljivo, nodding ponekad, ale never interrupting. And now? Mirko je pitao kada da vorin završen. Now ja ne znam što da radim. Never bilo without work, never bilo broke, nikada. Nikada been so alone. I understand, Mirko je skazao quietly. I know exactly kako to feels, and I understand why mi vratio one things ranije. Davorinje continued. I judge tebe based na appearance, na circumstances beyond your control. I believe success made me better person nego tebe. I was wrong. Mirko smiled slightly. Takes courage to admit to. So, jeli ima any work? Anything. Cleaning. Pomaganje here sa food distribution, whatever treba. Actually, Mirko je skazao thoughtfully. There, magao bi biti something. No owner, local diner gde radim. He's looking za someone da help s knjigovodstva I basic office work. Ne mnogo new, ale steady. I would be grateful za anything. Ali ima condition, Mirko je skazao seriously. Što? You mora work alongside me. I vouching za tebe, so tvoje behavior reflects na me. And, Onda paused. You mora treat everyone, customers, colleagues, anyone, as same respect regardless njihova situation. No more judging people based na what oni imaju ili don't imaju. I agree, Davorinje skazao quickly. Completely. Also, you mora continue helping here's humanitarian work. One evening per week. Parted learning što it means to be human being. Yes, I want to do to. Mirko je extended his hand. Then pojdemo tomorrow morning. Owner's ime je Stevo. I'll meme. Several message later, Davorinje ni only stable employment, ali had built genuine friendships Mirko. Working side by side, on je learned about Mirko's previous business, his skills I his plans to eventually rebuild. Mirko, Davorinje skazao one evening kao, oni pracovali together on humanitarian project. I imam proposal. What? I've saved some new odd job, and I've learned mnogo o real business from working sa tobom. Want the partners me to start nešto together? Small consultation company, to know construction I practical skills, to know finance I administration. Mirko je looked surprised. You serious? Completely. I learned više o leadership, teamwork, I human nature working with tabu. I stevo neho I nikad learned u bance. Think možemo build something good together. Mirko just smiled broadly. That sounds like plan. Jar later, njihova small consulting company je thriving, providing both construction expertise I financial planning the small businesses. Davorinje learned the success isn't izmerena toliko po wealth ili status, which by relationships built, people helped, I positive impact made a community. Most importantly, Onda learned that judging people based on their current circumstances means missing their real honest wisdom I potential dla meaningful connection. You znaš what's funny? Davorinje rekao Mirko as oni reviewed. Njihova growing business reports. What? If I hadn't lost everything, I nikada wouldn't learn što it really means to succeed. And I nikada bih neka šanse da meet najbolji partner I mogao imagine. Mirko je laughed. Ponekad worst things što happen to us turn into best opportunities to grow. Exactly. And I will nikada again judge koga based na što vidi on surface. Every person ima story, has value, has something to teach nas. Njihova story je postala inspiration u local community. Prove the second chances, humility I willingness to learn can transform ne toliko individual lives, već entire relationships I businesses. Ako vam se svidjela ova priča o tome kako life can completely change our perspective, importance of humility I treating sweet people's dignity regardless njihovog current situation, I how real friendship I success can emerge od most unexpected beginnings, molimo vas da kliknete sviđa mi se I pretplatite se na naš kanal za više inspirativnih priča. Podijelite ovaj video s onima koji trebaju da hear the second chances I human connections su more important nego any material success.
Vaša podrška nam pomaga da stvorimo kontent koji promotes empathy, understanding i community building. Hvala vam što ste danas s nama.